zrakoplova, preko ratnih vođa i bitaka, Stalingrad factories were fought inch by inch. do izuma. Producing the wonder drug penicillin. Ratovanje je oblikovalo naše živote. Release men for the fighting regiments. Unaprijedile su ga tehnološke inovacije. Home in on their targets by radar. 3, 2, 1. I vojnici gurnuti do ruba. Utrka za taktičkom prednošću često je odlučujući čimbenik u ratu. The world's most destructive force has been unleashed. There's always a technological race in warfare. Sophisticated new technology. Development of the first computers. Technology has massively changed the face of warfare in the 20th century. Ova serija prikazuje i rangira najpoznatija i najutjecajnija obilježja ratovanja s inovacijama koje su promijenile pravila igre i obuzele ljudsku maštu, te u kritičnom trenutku promijenile odnos snaga. Ovo je top lista odlika modernog ratovanja. U ovom ćemo nastavku vidjeti najutjecajnije ratno oružje, te ga rangirati prema tehnološkoj inovativnosti, vatrenoj moći, slavnom statusu i općenitom utjecaju na pobjedu u ratu. Almost all strategic developments in warfare have come out of new kinds of technology. If you think about tanks, aeroplanes, all kinds of new weapons. Weapons exist primarily to provide an advantage to one side or the other. We've probably spent more time, money and effort in the history of humanity on developing weapons than we have in any other single field of human endeavor. Prvo je na ljestvici slavno eksplozivno oružje. Tijekom Prvoga svjetskog rata ručne su bombe bile glavno oružje vojnika na bojištu. Bombe su bacane iz rovova. What happened in World War I was they realized that grenades couldn't be thrown far enough. Do Drugoga svjetskog rata pogonska je tehnologija napredovala i omogućila nove i strašne metode ispaljivanja eksplozivnih naboja. Njemci su imali Panzerfaust. Imao je domet od samo 60 metara, no bio je ubojit. Kasniji, napredniji model, Panzerschreck, imao je ugrađen su dizajnirali bazuku za projektile s raketnim pogonom. Mogli su razoriti tank. Znanstvenici su čak eksperimentirali s uređajem protiv mina zvanim zmija na raketni pogon. 80 feet long and equipped with two rocket motors, the Snake hurls itself over land or water faster than any tank and just as effectively. Ove strašne tehnološke inovacije bile su preteče prvog oružja na našoj ljestvici. Na 10. mjestu naše top liste ručni raketni bacač RPG-7. Jednostavno protutenkovsko oružje. Prva godina uporabe 1961. Pogon raketni. Tipični domet 300 metara. The RPG, or rocket-propelled grenade, is effectively a small shoulder-fired missile launcher. Osmislili su ga Rusi kao protutenkovsko oružje nakon Drugoga svjetskog rata. RPG i danas rabi 40 vojska. Kao i različite milicije te vojni diktatori. The RPG is extremely simple to use, it's very cheap, it remains highly effective against fighting positions, personnel, light armored vehicles and with newer warheads, even proper main battle tanks. Po čemu je RPG bolji od svega ostalog?
You simply have a grenade that's powered by a rocket motor sitting in the tube. When you fire it, you initialize it, and it leaves the barrel, and then the rocket motor fires up. As it leaves the barrel, its fins spring out, so it stabilizes itself. They are very, very clever weapons. Unatoč raznim poboljšanjima, ovo je oružje desetljećima ostalo uglavnom nepromijenjeno. No, nije posebno samo po raketnom pogonu. Sama je granata napredno oružje. The rear of it has explosives in, and the front is a kind of cone of copper, which when the round hits, in the millisecond the round hits, the explosive goes off, and that jet of copper is able to go through large amounts of steel, 200 to 400 millimeters of steel. Somalija 1993. Suparničke skupine borile su se za nadzor nad glavnim gradom Mogadišuom i izazivale su rasulo diljem grada. NATO-ove su snage krenule u akciju. 3. listopada američke su postrojbe napale pobunjeničko uporište. Operacija nije tekla prema planu. Tijekom 15-satne oružane borbe pobunjenici su RPG-om pogodili 2 američka helikoptera Black Hawk, crni jastreb. RPGs in the hands of somebody who's fairly skilled in their use can be incredibly destructive. Although the sighting on them is extremely crude, a helicopter is a fairly large target to hit. A one struck by an RPG has no chance whatsoever. U borbi je poginulo 18 američkih vojnika, no unatoč tomu što su pobunjenici pretrpjeli veće gubitke, rušenje 2 američkih helikoptera osiguralo im je simboličnu pobjedu. You have millions of dollars worth of helicopter crashing to the ground in flames, fired by somebody who had probably never even shot at a helicopter before, and using a rocket warhead that costs about $30. Za nekoliko tjedana američke su se snage povukle. Zbog jednostavnosti i djelotvornosti, RPG je opasno ratno oružje koje zauzima 10. mjesto na našoj top listi oružja. Slijedi oružje od kojeg vojnici još više strahuju. Francuska 1915. Nakon godinu dana rovovskog rata na zapadnom je bojištu vladala pat pozicija. All countries are mobilized there. They're facing each other across this no man's land. How do we get an advantage? What can we do to get an advantage? Mobilizirano je još vojnika. Proizvedeno je još oružja. Na bojište je dopremljeno još topova. A zračne su se snage sukobljavale na nebu. No jedno će eksperimentalno oružje ulijevati najveći strah u kosti u tome ratu. To su bojni otrovi. Prvi napad velikih razmjera, 1915. 4 glavne vrste otrova, iperit, fosgen, klor i suzavac. Ukupan broj žrtava, 1.300.000. The thing is, gas, it has a really powerful impact on the individual soldier. It terrifies them. For soldiers on the battlefield, gas was a constant, insidious background fear. You never knew if there was gas about sometimes until you'd taken several lungfuls of it. They use it to reduce the efficiency of the troops that are fighting them. Once you've got that gas mask on, you can't see properly, you can't hear properly, and you know what? Most of all, you can't do any really hard physical activity, like, for instance, running or loading a gun. It just reduces the capacity of every soldier that's within the area. Zaštitne plinske maske bili su u najboljem slučaju primitivne, a u najlošijem potpuno neučinkovite. A otrov kojeg su se u rovovima najviše bojali bio je iperit.
Mustard gas is a phenomenally evil weapon because it attacks all the glandular areas and basically it burns. It was exceedingly unpleasant. It's a very, very painful way to die. No soldier wanted to experience that. Otrovi su bacani u bombama i granatama ili su puštani iz spremnika. Obje su ih strane rabile u ratu, no Njemci su poboljšali tu tehnologiju. The Germans have got good gas shells, and that detonates, and the gas comes out of the shell. They could send barrels, effectively, of gas, which would detonate and cover and drench whole areas with gas. No, bilo je i komplikacija. To im se oružje moglo obiti o glavu. They have to wait till the wind's in the right direction, because one of the problems is it could always blow back at you and affect your troops as much as the other. Ukupno je u ratu od bojnih otrova stradalo 1.300.000 ljudi. 90.000 je umrlo. Godine 1918. među žrtvama je bio i mladi njemački pješak Adolf Hitler. Privremeno ga je oslijepila britanska granata s otrovom. Dok se oporavlja u bolnici, Hitler je odlučio upustiti se u politiku. A bilo je i drugih, većinom zaboravljenih posljedica bojnih otrova. The real tragedy, the real losses from gas come after the war, when people die of pneumonia and bronchitis in hospitals up and down the country throughout the 1920s, 30s and 40s. Danas je kemijsko ratovanje vječna opasnost protiv koje se sve vojske moraju braniti. Ali s obzirom na to da su u ratovanje uveli nov faktor, strah, bojni otrovi Prvoga svjetskog rata zauzimaju 9. mjesto na našoj ljestvici. Slijedi vrijedan stroj koji donosi pobjede u ratu. Tijekom Drugoga svjetskog rata u Rusiji je kolosalni sukob između Sovjetske Rusije i nacističke Njemačke izazvao najveće gomilanje oružja u povijesti. Duž bojišnica vladalo je jedno topničko oružje koje je bilo ključno za bilo kakav izgled za pobjedu. Na 8. mjestu naše top liste haubica. Streljivo, granate s visokobrizantnim eksplozivom, raspon kalibra od 70 do 420 mm, razdoblje uporabe od 17. stoljeća do danas. One of the most important items of artillery in the 20th century was actually one of the simplest. Whereas an artillery gun tends to fire below 30 degrees and usually a lighter shell at higher velocities. A howitzer is so easy to understand. It's just a hunk of strong drain pipe and you just drop a bomb in it and it comes flashing back out again. U Drugome svjetskom ratu haubice su imale najveći utjecaj na istočnom bojištu. Hitler je planirao tući Staljinovu vojsku dok se ne preda. No Rusi su uzvratili udarac. Bili su u prednosti u borbi na vlastitom tlu, jer su zalihe mogli obnoviti brže nego Njemci. Godine 1941. Crvena je armija imala više od 15.000 haubica. Njemci su imali 10.000. Stotine su haubica branile Staljingrad i sudjelovale u napadu u bitki kod Kurska. The Red Army referred to the heavy howitzer as the god of war. The Red Army fielded whole battalions at a time of heavy artillery, heavy howitzers. And when those opened up en masse, they produced a kind of volume of fire, shook the ground, it broke up infantry assaults, it blew tanks to pieces if they got direct hits. It was really awe-inspiring. Ruske su haubice došle do ulica Berlina prije nego što su se Njemci predali. No, haubica se kao ključno oružje na bojištu dokazala u prethodnom ratu, u rovovima tijekom Prvoga svjetskog rata. First World War is probably the biggest build-up of artillery that's ever been seen.
Dok su sukobljene vojske vodile nemilosrdnu bitku iscrpljivanja, vojni su generali tražili nove taktike. So many of the troops were actually in very deep trenches, 8 or 10 feet deep, and there was nowhere in the world that you could shoot them there if you ducked down, but with a howitzer you could. It has a high trajectory, so you fire up and the shell rises to a height. High in the sky, it would arc across and come crashing down. And if you got your aim right, you could land, in essence, a large explosive charge with masses of shrapnel right inside a trench and kill the soldiers where they stood. I think the howitzer is a crucial weapon, but it's part of a weapons mix. What's important is the tactics, the way you use the artillery, and it's the different techniques of artillery fire that change, and it is that ultimately that plays the key role. Unatoč nadahnutoj taktičkoj inovaciji, haubica je imala jednu slabost pri ciljanju. You didn't aim it at anything. You just let it off with a great whoosh and saw where it landed. And then you change the angle a little bit if it had to be further or nearer before it landed. Haubica je i danas pouzdano ratno oružje na bojištu. The howitzer, I would say, tends to be one of the least glamorous, least talked about weapons. But actually, it's still a weapon of choice. Zbog dokazane mogućnosti da donese pobjedu, haubica je na 8. mjestu naše ljestvice. Slijedi podvodno oružje. In terms of effectiveness, in terms of explosive power, in terms of speed, in terms of controllability, they became pretty well as perfect as they could. Na 7. mjestu naše ljestvice oružje za koje se činilo da bi Hitleru moglo donijeti pobjedu u Europi. Torpedo. Tipična dužina 1940. između 6 i 7,3 metra. Najveća brzina 50 čvorova. Propulzija 4-cilindarski motor pogonjen vicima ili baterijski pogon. Najveći efektivan domet 9 km. The torpedo was such a simple weapon, but it could produce such devastating results. Moderan je torpedo izumljen 1866. Basically speaking, they were, as it were, rockets that flew within the sea instead of flying within the air. Torpedska je tehnologija iskušana tijekom Prvog svjetskog rata. It really was a very cheap weapon, capable of producing very costly results. 5. rujna 1914. britanska krstarica Pathfinder postala je prvi brod u povijesti koji je potopio torpedo ispaljen iz podmornice. No, tijekom Drugog svjetskog rata sve su strane prepoznale potencijal torpeda za pobjedu u ratu. Masovna proizvodnja toga podvodnog oružja postala je ključna za ratovanje. U Britaniji su tvornice radile 24 sata na dan, kako bi podmornice bile stalno naoružane. U Americi su testovi na brodovima s torpedima bili ključni za spremnost mornarice. Motivacija je bila jasna. Sukob u moru mogao bi odrediti ishod rata. Atlantski ocean 1940. Bombardirana Britanija ovisila je o oružju i zalihama iz Amerike, a to je značilo da joj se roba mora dopremati oceanom. Problem je bio u tome što su njemačke podmornice čekale brodove sa zalihama, a bile su naoružane ubojitim torpedima. Traveling convoys, bringing goods to Britain, vital supplies to Britain, became sitting duck targets for the Germans. Njemačke su podmorničke posade postale stručnjaci za ciljanje torpedom. You would aim at the vessel, you'd have to calculate which way the vessel was going, because you're to
torpedo might take 2 or 3 minutes to get there, and you had to check that it was going to hit in the right place at the right time, so you'd have to work out all of that with your slide rule and your calculator. Once you had that ship in your sights as a U-boat captain, fire off a couple of torpedoes and you're almost bound to sink the ship. The actual effect of a torpedo is much more serious than anybody imagines. After all, you've only got to blow a hole in the side of a vessel, and technically speaking, that's enough to sink the ship. No, torpeda se nisu ispaljivala samo iz podmornica. Japanci su napali Pearl Harbor zrakoplovima naoružanim torpedima. U 60. i 70. godinama 20. stoljeća novi su dizajni torpeda testirani i lansirani iz brodova, helikoptera i zrakoplova. A na današnjim naprednim, prikrivenim podmornicama suvremeni je torpedo opremljen senzorima za samonavođenje i tehnologijom za bolje ciljanje. They will detect where the ship's metal is. They will detect where the sound of the engines is. And they're now more like guided missiles. Instead of just aiming them, you now launch them, and they then find their own way to the target and do their damage. Zbog više od 100 godina uspjeha na moru, dojmljiv torpedo uljeće na 7. mjesto naše ljestvice. Sljedeće je oružje najbolji prijatelj pješaka. Godine 1941. jugoistočna je Azija bila ključno bojište Drugog svjetskog rata. Japan je zauzeo Burmu. Britanska kampanja sa svrhom protjerivanja Japanaca, koja je trajala 3 godine i uključivala 3 milijuna vojnika, bila je najdulja kampanja u tom ratu. A svaki je saveznički vojnik bio opremljen oružjem koje je na 6. mjestu naše ljestvice. To je najraširenija repetirka za pojedinačno pucanje. Puška Lee Enfield. Kapacitet 10 metaka. Početna brzina zrna 744 metra u sekundi. Efektivan domet 550 metara. Ukupan broj proizvedenih pušaka oko 17 milijuna. The Lee Enfield was a fantastic weapon, a fantastic rifle. Tijekom Drugog svjetskog rata proizvedeno ih je više od 4 milijuna. The Lee Enfield was used in every theatre of war you can think of. When the Allied soldiers came ashore at Normandy, they were carrying Enfields of various marks and models. It was a very, very good battle rifle, and it would function in almost any condition. Rabili su je diljem Europe, Afrike i Azije. Puška Lee Enfield bila je najbrža repetirka dotad proizvedena. No, zašto je bila tako učinkovita? The Lee Enfield was a rugged and reliable gun. It would keep going under most circumstances, and if it jammed, it could be unjammed quickly and efficiently. And this is so important in action, because one of the basic training things they always say is that the rifle is your friend. You know, look after it and it'll look after you. And the Lee Enfield was a good friend. You looked after it and it would look after you. Ova pouzdana puška možda je bila učinkovita u Drugom svjetskom ratu, no dotad je postojala već desetljećima. Britanska je vojska puške Lee Enfield rabila još 1895. No popularna je postala 1914. Tijekom Prvog svjetskog rata proizvedeno je gotovo 4 milijuna tih pušaka. Zbog brojčane premoći, Britanci su imali znatnu taktičku prednost, a puška je bila i brza i precizna. The Enfield still, I think, came out top as a combat rifle for trench warfare. Its great advantage over many of the other rifles in service, particularly the Mauser, was that the magazine held 10 rounds as opposed to the Mauser's 5.
A good rifleman could fire 15 rounds in a minute. A really, really good one could get up to 30 rounds in a minute. People could hit a target accurately up to, say, 600 yards. It really was a wonderful weapon of war. So why does the Lee Enfield deserve a place in the gallery of great weapons? Because it's so competent. Budući da se dokazala u 2 svjetskim ratovima, repetirka Lee Enfield na 6. mjestu naše ljestvice. Došli smo do prvih 5 mjesta naše ljestvice oružja koje je promijenilo ratovanje. Dosad smo vidjeli pobjedničko topničko oružje, slavne raketne bacače i podvodne rakete. A slijedi još jedno oružje koje je promijenilo povijest. Sljedeće oružje tjera strah u kosti. Na 5. mjestu razorno oružje koje nijedan vojnik ne želi vidjeti na protivničkoj strani. Teška strojnica. Tipično streljivo, kalibar 12,7 mm, brzina gađanja 600 metaka u minuti, domet do 2000 metara. Teška strojnica pripada među najstrašnije ratno oružje u povijesti. It's got range, it's got hitting power, if you equip it with and it's just brute reliability. Najpoznatija je teška strojnica Browning M2 kalibra 12,7 mm, dizajnirana je tijekom II. Svjetskog rata. Sudjelovala je u svakom sukobu, od Vijetnamskog do Zaljevskog rata. Može se postaviti na oklopne transportere, tenkove, u helikoptere ili zrakoplove. Tajna njezina uspjeha nije samo u njezinoj svestranosti, nego i vatrenoj moći. This is a 50 caliber cartridge. It is by any standards a very large cartridge indeed. It'll go clean through a building from front to rear. It is a fearsome cartridge. Iako je i danas na bojištima, teška strojnica nije nov izum. Zvala se Maxim. The Maxim was the first truly reliable. Most machine guns were hand cranked. You had to turn a handle to fire it. Hiram Maxim u 19. stoljeću izumio strojnicu. Odlikovala se jedinstvenom inovacijom. He came up with his own design, which was a machine gun that was recocked by the energy of the cartridge being fired. In other words, there was nothing human about it. You pulled the trigger, it fired the cartridge, that action recocked the gun, and it could fire again, as long as you could provide ammunition for it. A sve to činila 600 puta u minuti. Britanci su preuzeli Maximov dizajn, poboljšali ga i proizveli strojnicu Vickers. No problem je bio u tome što su obje strane imale teške strojnice izrađene prema Maximu. It's ironic that throughout the whole of the First World War, basically the same machine gun faced each other across no man's land used by Britain and Germany. Ključ je pobjede bio u tome kako su ih upotrebljavali. Rijeka Somme, Francuska, 1916. 1. srpnja 100.000 vojnika bile su spremne izaći iz rovova i krenuti u juriš. Britanci prije bitke nisu znali da su Njemci postavili svoje strojnice malo ispred svojih linija i tako se pobrinuli da vojnici za strojnicama imaju neometan pogled na bojište. The Germans set up fields of fire across no man's land through which, theoretically, no human being could advance unscathed.
trying to get across no man's land into the face of machine gun fire from dozens of Vickers or Maxim guns was simply suicidal. German machine guns accounted for 80% of the casualties in the opening day of the Battle of the Somme, 58,000 men. Those weapons, because they worked so well, because they were so horrifically effective, they have in many ways defined what we think of as the First World War. Teška strojnica ulazi na 5. mjesto naše ljestvice ratnog oružja. Sljedeće je jedno od najpoznatijih oružja na ovoj ljestvici. Teška je strojnica bila glavna inovacija u ratovanju, a tehnologija brzog pucanja utrla je put cijeloj novoj kategoriji oružja – jurišnoj puški. Aktualno omiljeno oružje američke vojske M4 veoma je napredno. Svestrano je, sposobno i za pojedinačni i za rafalni način paljbe. Ali priča o starijem oružju niže tehnologije dokaz je da je u nekim slučajevima niska tehnologija itekako učinkovita. Riječ je o najuspješnijem oružju u povijesti i sljedeća je na našoj ljestvici. Kalašnjikov ili AK-47. Streljivo. Meta kalibra 7,62 x 39 mm. Brzina gađanja 600 metaka u minuti. Efektivan domet 300 metara. Broj proizvedenih pušaka 100 milijuna. It is possibly the most recognizable, most iconic firearm in existence. Ovo oružje rabe neke profesionalne vojske diljem svijeta. Pokreti otpora, milicije i vođe paravojnih postrojba. AK-47 izumio je Rus Mihail Kalašnjikov netom nakon Drugog svjetskog rata na temelju njemačke koncepcije kratke strojnice. So Mikhail Kalashnikov, what brilliant engineer. He produced a gun that was simple to manufacture, required the minimum number of parts, was extremely reliable, could be learnt by even the most basic educated soldier in a matter of an hour or two. It was just brilliant. Broj je nevjerojatan. Procjenjuje se da je proizvedeno čak 100 milijuna kalašnjikova. Zbog čega su oni tako popularno oružje? It's got very, very rough machinery, but there's lots of space between all the parts that move. So you can get dirt in there, you can get snow in there, you can get sand in there, it'll still fire. They will function in any condition. They will function when they're rusty. They are arguably the most effective piece of battlefield technology out there. Tijekom Vjetnamskog rata u 60-ima i 70-ima Amerikanci su rabili američku jurišnu pušku M16. Ona se odlikovala velikom preciznošću i dometom. No M16 je imao problema u vlažnim uvjetima prašume. A lot of troops that got killed because their M16s were jammed. Istodobno, sjeverno-vjetnamci i Vjetkong rabili su manje napredan AK-47. On je bolje štitio vojnike i Amerikanci su to znali. There are many instances of soldiers preferring to carry enemy AK-47s to their own firearms in the knowledge that when your life depended on it, that was going to work. Kalašnjikovu se može zamjeriti slabija preciznost na daljim dometima u usporedbi s drugim poluautomatskim puškama, no AK-47 ipak ostaje neupitan kralj jurišnih pušaka. In terms of small arms, the AK-47 has to be right up there with the most iconic, the most effective, and the most produced firearms in history. Why? Because it does everything. It's accurate, it's powerful, it just does everything that any soldier could want a small arm to do. It's a brilliant piece of design.
Sljedeća je na ljestvici raketa koja je promijenila svijet. Dužina 14 metara. Bojna glava. Tona visokobrizantnog eksploziva. Najveća brzina 5760 km na sat. Operativan domet 320 km. Flashback to the war's final phase, when London felt the first terrifying impact of the V2. It was the world's first ever guided missile. The thing that made the V2 really, really unique and a game changer was that there was no defense against it once launched. It stood the size of a house. It was powered by liquid fuels. It was the ancestor, the granddaddy of what became the American space race. V2 je bio najubojitije oružje u dotadašnjoj povijesti. The Germans during the course of the Second World War were years ahead of the Western Allies in terms of rocket technology. It would have looked very, very space age, completely different to what anyone had been used to before as a weapon of warfare. V2 je imao veliki domet i bio je prvi ljudski proizvod koji je prešao granicu u svemir. A njegov je učinak bio eksplozivan. Prije V2 Njemci su rabili drugo leteće oružje V1. Prvi je put ispaljen na Britaniji u lipnju 1944. Samo jedan tjedan nakon iskrcavanja u Normandiji. Žiroskop je navodio V1 koji je nosio tonu brizantnog eksploziva. Britanija ga je pokušala presresti lovačkim zrakoplovima. Protuzračna ga je obrana pokušavala srušiti. No, 1944. više je od 6000 ljudi u Londonu poginulo od letećih bombi V1. A pod kraj rata, britanski će se glavni grad suočiti s još strašnim oružjem koje se nije moglo uočiti i protiv kojeg nije bilo obrane. V2 je imao maksimalnu brzinu veću od 5500 km na sat. The fuel inside it would burn for only a minute or so. It would roar up out of the atmosphere into space. Essentially, it followed a ballistic trajectory. There was no particular course changes in flight, and while the rocket motor was burning, it would go to a specific angle that was preset. It would then curve in this graceful arc right above the atmosphere and come down much faster than the speed of sound, and at several thousand miles an hour it would strike its target in London. Gotovo je 1000 raketa V2 ispaljeno na Britaniju prije nego što su saveznici zauzeli njihove lansirne rampe. Ukupno je ubijeno više od 7000 ljudi i ranjeno više od 100.000. When the Germans launched their drone, the V1, you would hear the plane coming and everybody would look up to see where it might land. But with the V2, this is a thing that is descending at thousands of miles an hour, much faster than the speed of sound. It's going to produce a colossal explosion. And you don't have any warning. The point of the V2 rocket was to terrorize the Brits. Tehnološki gledano, V2 je bio najnaprednija raketa na svijetu i svi su inženjeri zavidjeli Njemcima. Poslijeratnu svemirsku utrku. The rockets that eventually take space shuttles up into the atmosphere and launch satellites, modern satellites, and all of this can be traced back to technology that's derived from the V2. Inovativna i ubojita raketa V2 na 3. je mjestu naše ljestvice.
Sljedeća je na listi raketa koja je obilježila jedno razdoblje. Krstareća raketa već desetljećima dominira bojištima. Cruise missile is a weapon that is launched either from ship, land or air at a target from a distance. Tako je nazvana jer krstari nisko iznad površine, ispod dometa radara, stotinama kilometara na sat, s upaljenim motorom sve vrijeme leta. Najučinkovitija raketa u povijesti i oružje na drugom mjestu naše ljestvice, krstareća raketa Tomahawk. Sustav navođenja, digitalni GPS sustav, domet 2500 km, naoružanje, nuklearna bojna glava, visokobrizantni eksploziv ili kasetne bombe, u borbi lansirana više od 2000 puta. The Tomahawk cruise missile is one of the most advanced weapons systems. It allows for pinpoint, long-range strike against enemy targets. Pojavila se u 70-ima. Svaka raketa Tomahawk ugrađena je na podmornice i testirana. Nakon ispaljivanja iz torpedne cijevi, raketa je pod vodom išla na raketni pogon na čvrsto gorivo. U zraku bi se otvorila krila i uključio bi se mlazni motor. Svaku je raketu navodio inercijalni navigacijski sustav koji je mjerio ubrzanje i promjene u smjeru. Kada bi se usmjerila na metu, drugi bi navigacijski sustav preuzeo vođenje. Računalo bi digitalnu sliku područja oko mete usporedilo s verzijom u svoj memoriji. I zatim je slijedio pogodak. The Tomahawk cruise missile was used during the First Gulf War in 1991, and primarily its key role was to take out key targets. Overnight, and for the second day, the American ships in our battle group launched their Tomahawk cruise missiles, each carrying a half a ton of high explosives to key targets in and around Baghdad with great accuracy. So far, 3 have flown over our heads, all heading for their targets, and I think there's some more coming in over here. Tijekom rata ispaljeno je 300 raketa Tomahawk. Pogodile su ključna vojna postrojenja i taj je dokaz vojne snage potaknuo mirovne pregovore u regiji. Krstareća raketa Tomahawk, koja može nositi nuklearnu bojnu glavu, i dalje je dokazan pobjednik u ratu i zaslužuje drugo mjesto naše ljestvice oružja. Na 10. mjestu ručni raketni bacač. Na 9. su bojni otrovi iz Prvoga svjetskog rata. Zatim je vrijedna haubica na 8. Torpedo zauzima 7. mjesto. Na 6. je puška Lee Enfield. 5. mjesto pripada teškoj strojnici. Na 4. je poluautomatska strojnica AK-47. Pionirska raketa V2 na 3. mjestu. Na 2. je impresivna raketa Tomahawk. Slijedi 1. mjesto top liste oružja. The atom bomb caused a step change in warfare. This was how science escaped from the lab and threatened everybody with annihilation. And it did bring about a fundamental change in the way in which everybody looks at future warfare. 5, 4. Na 1. je mjesto naše ljestvice najrazornije oružje u povijesti. Atomska bomba. Prvi je put bačena na Hirošimu 6. kolovoza 1945. Oslobođena energija, ekvivalent 150 kilotona TNT-a. Broj uključenih u projekt Manhattan više od 200.000 ljudi. When you think of the ultimate weapon of war, then everybody pictures the mushroom cloud.
2 bombe bačene na japanske gradove Hirošimu i Nagasaki 1945. označile su završetak Drugog svjetskog rata. The mushroom clouds over Hiroshima and Nagasaki ushered in a completely new dynamic of warfare. Bilo je to najubojitije oružje dosad upotrebljeno u ratu. U samo nekoliko trenutaka poginulo je više od 100.000 ljudi i još je 100.000 ranjeno. Utrka u proizvodnji toga najubojitijeg oružja bio je jedan od najriskantnijih znanstvenih projekata u povijesti. When World War II began, everybody knew that a nuclear bomb was possible. The splitting of the atom was known about. The development of the pursuit of a bomb that derived its energy from splitting atoms had been conducted by all major participants in the Second World War. It was simply a race for all these various nations to see who could do it first. The atomic bomb project initially was started with the aim of using it against the Nazis. The fear was that the Nazis were developing an atomic bomb of their own. Saveznicima je bilo glavno da pobjede u utrci u naoružanju. And so that's why they set up the Manhattan Project. The Manhattan Project was, in effect, almost a first in the sense of bringing together quite so many brilliant minds from so many different walks of science and life. So bringing in fantastic engineers, explosive experts, weapon experts, cutting-edge theoretical physics scientists. But I think in simple technical terms, one can see the atomic bomb as one of the greatest examples of warfare pushing forward science and science pushing forward warfare. Znanost u podlozi bombe bila je neistražena. They were playing with forces that they had never experienced before, and in effect, calculations can only get you so far. Completely new territory. Bomba se temelji na načelu nuklearne fisije, odnosno raspada atomskih jezgri. It isn't hard to understand how an atom bomb works, even though it seems very technical. Take a large, heavy atom of radioactive uranium, and you shoot a neutron at it. The nucleus will break into 2 parts. But as it breaks, it shoots out several more neutrons. And each of those can hit another atom. And they will then split until you've got a shower of neutrons which explode a huge number of the atoms. And that's what an atomic bomb is. As each of these nuclei break apart, a huge amount of energy comes out. That's the theory. And that's what makes an atomic bomb so terrifying. Glavni je izazov bio kako iskoristiti tu potencijalnu snagu. Tijekom rata i Hitlerovi su znanstvenici razvijali tehnologiju atomske bombe koja bi se mogla ugraditi na raketu. But even the strong supporters of the Nazis were worried about what Hitler would do if he had the bomb, and for that reason they never let it happen. Atomska je bomba najavila utrku u nuklearnom naoružanju tijekom hladnog rata. Slijedila su desetljeća nuklearnih testova kako bi se proizvele još snažnije nuklearne bombe. No danas se nuklearna bomba pretvorila u ono čemu su se mnogi znanstvenici koji su je proizveli i nadali. Služi za odvraćanje. Assured destruction that has kept peace going for so long. The atomic bomb is in many ways the ultimate weapon. It is more destructive, more efficient at killing than anything else mankind has ever devised, and yet it is so destructive that it makes war using those weapons impossible to comprehend. It just mustn't happen. And therefore, in many ways, the king of weapons is the one that can never be used. Na prvome je mjesto naše ljestvice atomska bomba. 10 vrsta oružja koja su promijenila ratovanje. 10 vrsta oružja koja su promijenila svijet.